das Instrument vergrößern. Um von vornherein klarzustellen, dass die Aufgabe dieser Polizei die Staatssicherung war, nannte ich sie Staatspolizei, geheime Staatspolizei, und schuf gleichzeitig die Außenstellen für diese Polizei. Ich nahm eine große Reihe von unpolitischen Beamten, die das Fachkennen hatten, hinein und nahm am Anfang weniger aus der Parteisphäre hinein, weil ich zunächst Wert auf die Facheignung legen musste. Ich wollte auch, dass diese Polizei sich ausschließlich mit der Sicherung des Staates gegen Staatsfeinde zunächst befassen sollte. Auch den Führer, den ich hierfür außersah, war nicht aus der Partei, sondern kam aus der bisherigen Polizei. Der war bereits schon dort, der damalige Oberregierungsrat und später Ministerialrat Diels. Und ebenso waren die Hauptleiter der Geheimstaatspolizei Beamte, die nicht aus der Partei waren. Später floss dann mehr und stärker das Parteielement in die Staatspolizei ein. Der Auftrag war, zunächst so rasch wie möglich die Sicherungsvoraussetzungen gegen jede Aktion von links her zu schaffen. Ich wusste, und das hat nachher sich auch erwiesen, dass das Haus der Kommunisten in Berlin, das Liebknechthaus, sehr stark befestigt war und sehr viel Waffen enthielt. Wir hatten auch damals Verbindungen aufgedeckt, die sehr stark zwischen der russischen Handelsvertretung und der Kommunistischen Partei Deutschlands vorhanden waren. To the Tribune in answer to Dr. Stammer's offer, if it be an offer. The suggestion of Dr. Stammer that the motives here are to be tried seems to me to lead us very far afield. If he is invoking the international law doctrine of reprisal, then he has to meet the conditions of that doctrine. Article 2 of the Geneva Convention of the 27th of July, 1929, provides specifically that measures of reprisal against prisoners of war are prohibited. He therefore must relate it to someone other than prisoners of war. Under the doctrine of reprisal, as we understand it, any act which is claimed to be justified as a reprisal must be related to a specific and continuing violation of international law on the other side. That is, it is not every casual and incidental violation which justifies wholesale reprisal. I understood you to agree that this sort of evidence might be relevant in mitigation of sentence. I think if your honors find defendants guilty, then come to the question of sentence, as we do in our practice. Well, you might find almost anything that a defendant saw fit to urge relevant to the sentence. But I don't take it that Dr. Stammer is now dealing with the question of sentence, or that it's offered as relevant to that subject. If it is, I should consent that any plea for leniency be heard, of course. It's offered, as I understand it, on the question of guilt.
Well, that may be so, but the tribunal may consider it more convenient to hear the evidence now. The Charter, as far as I see, hasn't provided for any evidence to be given after sentence, if sentence is pronounced. Naja, das Prozess ist kürzer. Wenn Sie diese Möglichkeit nachher haben. Und es wäre vielleicht sogar besser für die Angeklagten. Bring the subject matter up at that point and refer to the end. Ja, aber dann Landlich Ideen, das ist No, I would agree. Actually, any evidence already in the case should be considered. Nein, alles was schon drin ist, das braucht nicht getrennt zu werden, soweit die Zeugen. Würde ja aber eine Abänderung der Strafe bedeuten. Was ist a change of the charge? Das müsste dann